Okay, good morning. Today I will talk about on how to operate this data logger circuit for carbon dioxide sensors. Okay, first I'll turn this off. The power supply we're using is 12 volts regulated DC power supply. Okay, the connector we're using is positive barrel jack connector for your power supply because our data logger is using a female barrel jack connector, which is the center positive. Kikita nyo po yung contactor sa loob na yan. It is positive and surrounding barrel is negative or ground. So we connect it while it is turned off. Okay, connect naman. If I turn this on, normally it would display 2 bars of black bars, and it will display the name, the CO2 filter testing. The room humidity is 81%. The room temperature is in degrees Celsius, 30.4 degrees Celsius. The fan speed is 50%. The time today is 1 a.m. Exactly 1 a.m. The CO2 sensor is 639 parts per million, and CO2 sensor another is 562 parts per million. Okay, I'll first explain about the sensors. Sensors sa right side ng box, may makikita kayong dalawang aviation plug connectors. One is 4-pin, this is a 4-pin, and another is 8-pin. Okay, yung 8-pin na to, this is for the CO2 sensors. Ito, nakatakbo to siya dito sa CO2 sensors natin. This big one is the K30, yan po, sensor. Ito po yung mamahal na sensor. Kita-kita natin. Actually, hindi pa makita, but nag-blink siya. Ibig sabihin, gumagana siya. Ito naman po is the SCD30. Ito po ay galing sa Sensiion, mas malit. Malalaman mo gumagana kasi nag-blink tong. Yan, nag-blink, diba? Orange, blink na blink. Gumagana yan. Okay, dalawang ginamit namin kasi hindi namin ma-configure ang I2C address ito or isang address pare-parehas. Mahirap kasi hindi namin mag-gets ano yung binibigay ng sensor sa isang address. Parang nag-jumble siya. So, dalawang sensors, iba't ibang address. Okay? Nagdi-display dito. Okay? Dalawang CO2 sensors. Ang fan speed, kita nyo may 4-pin tayo, di ba? Actually, dalawang pins na ginagamit dito sa fan speed. Okay? Nakakonect to sa fan dito. Okay. Hindi po constant ang fan speed niya. Meron po tayong trimmer para dyan. Dito po sa front side. Sa front side ng box, may makita kayong mas malaking square connector or butas. Ito po ay para sa programming or debugging. Kung gusto niyo i-reprogram ang Arduino or microcontroller sa loob, pwede niyo gawin using a micro USB cable. But if gusto niyo makuha or maiba yung fan speed, meron tayong trimmer resistor sa loob. Ayan po. Ay papasok lang po yung screwdriver yun po sa trimmer resistor. Pag counterclockwise, magre-reduce yung fan speed. May konting lag kasi yan po yung parang delay sa display. And pag clockwise, i-increase naman po. Correspondingly, pag turn off ko siya, full counterclockwise po. Yan po, parang nag-off na po siya, di ba? Humihina, naka-off na. Pag konti kong papalakasin yung motor, ayan po, ang fan speed umi-increase. At naka 46 na siya. Okay, gets. Okay, ang room humidity pati room temperature galing po yung sa likod. Ito po sa puti, DHT22. Ang DHT22 ay humidity and temperature measurement. Okay. Katabi niya is micro SD card. Yan po magic dito. Kasi if sakali lang off to siya, hindi mo nasaksak ang micro SD card kasi nakalimutan mo, which is very vital naman po to store data kasi wala po to siyang ibang storage unless kailangan mo ng computer, pwede mo saksak sa debug port, mag-serial monitor ka. If wala kang computer, gagawin mo is SD card. Pag naka-on lang, sakali na naka-on siya, walang SD card, mag-display siya after a few milliseconds. SD card not found. Okay, ang gagawin niya is, i-turn off niyo muna. Okay, turn off. Insert niyo muna yung micro SD card sa kanyang slot, turn on. And sana naman, actually okay siya. Magde-detect siya kasi meron siyang text file doon, air.txt. Dapat, kung mag-insert ka ng micro SD card, may air.txt doon sa loob. Blanco para ma-record yung data or malag yung data. Yan lang po. So far, so good. 12 volts. Meron tayong 8-pin barrel aviation plug. 4-pin aviation plug para sa fan. Ito para sa sensors. Although, hindi naman talaga 8 lahat. Since 4 wires ang ginamit, hindi lang kasi available. Matitibay po to sila. And meron tayong debug port for micro USB. Ayan po yung Arduino.
micro USB. And meron tayong trimmer. Dito po sinasaksak ang screwdriver. Kasi ito yung trimmer nga. Okay, this is yung ano po, yung data logger for carbon dioxide.